So sa video na to, I will share my crispy chicken wings recipe gamit yung air fryer. So kung gusto mo malaman yun, please watch till the end of this video. My name's Ella and welcome back to my channel. Kung bago ko pa lang sa channel ko, I post beginner-friendly recipes, home tips, and recommendations. So if you're interested with that, please hit the subscribe button and the notification bell. So this vlog would be in Tagalog. For English viewers, you can check out the description below for the steps in English. Okay, so let's start with preparing the wings. So, kailangan muna natin siyang tuyuin gamit yung paper towel para dumikit yung dry mixture na gagawin natin pang batter. Then next is ipe-prepare na natin yung ating breading mix. So, we have here flour, garlic powder, pepper, salt, and paprika. So, kung mapapansin nyo, ang pinakamarami dito ay yung flour kasi siya yung pang-balance. Next is yung garlic powder, then yung salt. So, dahan-dahan lang sa paglagay ng salt. Depende na rin sa inyo kung gaano nyo siya kaalat na gusto. Then, for the pepper and paprika, depende na rin sa inyo yung paglagay kung gaano nyo kaanghang gusto yung chicken wings nyo. So, for me, ito yung proportion ng mga spices na nilalagay ko. And nilagay ko lang sila lahat sa isang container na may lid or may takip. Kasi dyan ko rin sila imimix, i-shake ko sila para ma-mix together. Dito ko na rin ilalagay yung wings para malagyan ng breading mix evenly yung ating wings. So dito ko na rin siya i-shake. So kung may mga napanood kayong ibang YouTube videos on crispy chicken wings, ang ginagamit nila usually ay plastic bag or paper bag. Personally, I prefer the container kasi parang mas secure siya, hindi lumalabas yung breading mo, hindi dumidikit sa gilid ng plastic or ng paper bag yung chicken. Siyempre may onting moisture pa rin yan. Na-try ko rin yung ilagay siya sa ziplock na bag, sandwich bag, pero nasasayangan ako sa paggamit ng plastic. So, save the environment. Okay, so ganito kalaki yung container na ginagamit ko. So kung mapapansin nyo, 3 cuts lang ng wings yung nagkasya. So depende sa container nyo kung ilang parts yung malalagay. Basta make sure na makakagalaw yung chicken or yung wings kahit papano para ma-shake sila ng maayos. Para evenly yung paglagay ng breading. So since medyo maliit yung container natin, gagawin ko sila by batch. So ito, tapos na yung first batch and with the first coating. So kung gusto nyo medyo crispier pa yung iyong chicken or mas makapal pa yung breading, tapusin nyo lahat for the first coating and then ulitin nyo na lang for the second coating. For this video, isang coating lang yung ginawa ko for my chicken wings. So ito na siya, ganito yung magiging itsura niya kapag tapos nyo na i-shake lahat ng chicken wings. Mukha siyang manipis tignan, pero since maliliit lang yung cut mo ng wings, malasa na rin siya pagka-prito mo. Okay, so i-prepare na natin yung air fryer. I-preheat ko lang siya ng 5 to 10 minutes for 200 degrees Celsius. Then ilalagay na natin yung first batch ng chicken. Sa 3-liter na air fryer, 6 cuts yung nagkasya. So gawin na lang natin siya by batch kung marami kayong lulutuin. So, lulutuin natin siya ng 10 minutes per side on 200 degrees para crispy both sides. So, eto na ang ating perfect crispy chicken wings. Note na pwede nyo rin gawin ang recipe na to sa deep fry method. So, let me know how you go. So, there you have it. Kung nagustuhan mo tong video na to, please hit the like button and comment below kung sinubukan mo siya and how it turned out. Or kung may recipes na gusto mong i-try ko and ipakita sa inyo. So, I'll see you on the next video. Thank you for subscribing and God bless. Bye! Hi girlfriends! My name's Ella and welcome back to my channel. If sinubukan mo, please let me know how it went. And see you on the next video.
Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel.